Hi guys, in this lecture we will discuss about the standard form of second order system. So in this lecture we will discuss about the standard form of second order system. This is the closed loop block diagram of a second order system. By reducing this block diagram we can get the transfer function of the second order system. This is a basic form of a transfer function of second order system, omega n square divided by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square. So transfer function is omega n square by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square, where omega n natural frequency, where zeta is equal to damping ratio. See here, this is the second order system. What do you mean by damping ratio? Damping ratio is defined as the ratio of actual damping to the critical damping. Depending upon the value of the damping ratio, they are divided into 4 types of systems. Okay, so if zeta is equal to 0, that system is called undamped system. If the value of the zeta is between 0 to 1, then that system is called underdamped system. If zeta is equal to 1, critically damped system. Zeta is greater than 1, overdamped system. So I will tell you the waveforms. If this is the C of t, okay, output with respect to time t is equal to 0. So the input value is R of t, step input. So this is a dotted line. Okay, actually when compared to the previous lecture, that is the first order system, so the waveform goes like this, right? It attains after certain time, it reaches to the steady state value. But now we are discussing about the second order system. There are 4 types. If zeta is equal to 0, then how the response will becomes? So it is undamped system. Undamped system means it will not reach the steady state value at any cost. ఎంత టైం కంప్లీట్ అయినా అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ అనేది స్టడీ స్టేట్ వాల్యూకి రీచ్ అవ్వదు. ఫిజికల్గా ఇలాంటి సిస్టమ్ అనేది బయట ఉండదండి. సో ఇట్ జస్ట్ ఎజంప్షన్ మాత్రమే. సో దిస్ ఈస్ ద అన్డాంప్డ్ సిస్టమ్. నౌ కమింగ్ టు ద అండర్డాంప్డ్ సిస్టమ్. అండర్డాంప్డ్ సిస్టమ్ మీన్స్ తక్కువగా డాంపింగ్ చేస్తాం. అంటే తక్కువగా డాంపింగ్ అంటే అసలు డాంపింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మ్యాగ్నిట్యూడ్ని రెడ్యూస్ చేయడం, పీక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ని రెడ్యూస్ చేయడం అనేది డాంపింగ్. సో అండర్ డాంపర్ సిస్టమ్ అంటే తక్కువగా రెడ్యూస్ చేస్తాం. సో రెడ్యూస్ చేయట్లేదు కాబట్టి కంపల్సరీగా మీకు పీక్స్ అనేవి వచ్చి ఆఫ్టర్ సర్టెన్ టైమ్ ఇట్ విల్ రీచెస్ టు ద స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ. సో దిస్ ఈస్ ద అండర్ డాంపర్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ ఎట్ బిట్వీన్ 0 to 1. సో zeta value is between 0 to 1. Undamped system is at zeta is equal to 0. Now critically damped system. Critically damped system is like a previous one, that is first order system. So if there is a step input, then it will reaches without any oscillations to the steady state value. ఓకే, సర్టెన్ టైం తర్వాత ఇది ఎటువంటి పీక్స్ లేకుండా, పాజిటివ్ పీక్స్ నెగిటివ్ పీక్స్ ఏం లేకుండా స్టడీ స్టేట్ వాల్యూకి రీచ్ అవుతుంది. సో అలాంటి సిస్టమ్ని మనం క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ సిస్టమ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, రైట్. నౌ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ వన్, ఇఫ్ zeta is greater than 1, then what happens? The output response. So if zeta is greater than 1, then that system is called overdamped system. అంటే డాంపింగ్ అనేది ఓవర్గా చేస్తాం. ఇట్ మీన్స్ పీక్స్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ పీక్స్ అనేవి ఓవర్గా మనం డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇది ఏంటి? స్టడీ స్టేట్ వాల్యూకి రీచ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, అంటే ఇంకా తక్కువగా వస్తుంది, బాగా డిక్రీజ్ చేస్తాం కాబట్టి. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ zeta is equal to 2, okay, greater than 1 means if zeta is equal to 2. If zeta is equal to 3, then it is again over damped. So zeta is equal to 3. సో zeta వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేసుకున్న కొద్దీ మన డాంపింగ్ అనేది ఓవర్గా డాంపింగ్ అయిపోతుంది. క్లియర్? సో zeta is equal to 0, undamped system. If this peaks reduce after some time and it reaches to steady state value, then this value is between 0 to 1. ఓకే, ఇదే పీక్స్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్ రీచ్ అయితే థర్డ్ వన్, రైట్? థర్డ్ వన్ ఏంటి? zeta is equal to 1 అయితే పర్ఫెక్ట్ రీచ్ అవుతుంది. ఇంకా డిక్రీజ్ అయిపోతే ఫోర్త్ వన్. దిస్ ఈస్ ద complete idea about the zeta value with respect to the waveforms. Okay, now we have to identify the poles of the system, this second order system. What is the characteristic equation of the second order system? S square plus 2 zeta omega n plus omega n square is equal to 0.
Now find out the poles of this system. Those are S1 and S2 is equal to minus, if the coefficients are A, B, C, then formula is minus B plus or minus root B square minus 4AC divided by 2A is the formula. Then what is the B value? 2 zeta omega n plus or minus root B square 4 zeta square omega n square minus 4 A value 1, C value omega n square. Okay, now divided by 2A, 2 into 1, 2. Now I want to take common term 2 zeta omega n plus or minus root 4 omega n square is the common parameter, right? Then zeta square minus 1 is the remaining value divided by 2. Now I want to divide the expression by 2. So numerator lo 2 undi, denominator 2 undi. So minus 2 zeta omega n plus or minus 4 omega n square ni out of roots తీసుకోస్తే 2 omega n, right? Root zeta square minus 1 divided by 2. After that it will becomes 2 zeta omega n plus or minus omega n into root zeta square minus 1. This is the final roots of the transfer function. So transfer function ki characteristic equation తీసుకొని roots find చేస్తే, so these are also called as poles. Okay, so now take the expression for poles. S1 and S2 is equal to minus zeta omega n plus or minus omega n root zeta square minus 1. Okay, this is the basic roots, but in our second order system there are 4 cases and 4 systems, right? Now if zeta is equal to 0, then what happens? If zeta is equal to 0, so zeta value is 0, so complete this term is 0 plus or minus root లోపల zeta ఉంది, zeta 0 అయిపోతే minus 1, so omega n into root minus 1. minus 1 కి మనం ఎలా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు? j స్క్వేర్, దెన్ స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ omega n into j. Okay, that is the answer. S1 and S2 are the plus or minus j omega n. These are called roots of the characteristic equation, but these roots are completely purely imaginary roots. Okay, if the system is consists purely imaginary roots, then that system is called undamped system. Okay, please focus here. Now second one, zeta is equal to 1. If zeta is equal to 1, then what are the roots? Minus omega n plus or minus, so root లోపల 1 ఉంటుంది, 1 minus 1 completely 0, so finally minus omega n is the answer. So these are the roots. Single root మాత్రం వచ్చింది, so it means roots are real and equal roots, both are equal. If the system consists real and equal roots, then the system is called critically damped system. Clear? So మీరు zeta value చెప్పొచ్చు, zeta value లేకుండా కూడా చెప్పొచ్చు roots తో. Now coming to the zeta is greater than 1. If zeta is greater than 1, then the expression is same, because zeta omega n plus or minus omega n root zeta square minus 1. zeta value 1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇక్కడ మీకు రూట్ లోపల ఎప్పుడు కూడా రియల్ వాల్యూ వస్తుంది, అంటే ఏంటి, ఇమేజినరీ వాల్యూస్ రావు. సో ఫైనల్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు? డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్లస్ ఆర్ మైనస్, దీస్ రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ అన్ఈక్వల్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ finally we can say that the roots are real and unequal. Okay, when the roots are real and unequal, then that system is called overdamped system. Coming to the fourth one, when zeta value is between 0 to 1. Okay, if zeta value is 0, then the expression in the root will gets the imaginary one. So zeta value 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇమేజినరీ వస్తుంది. సో until and unless 1 zeta value 1 వచ్చేంత వరకు కూడా మీకు రూట్ లోపల ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇమేజినరీ పార్టే. ఓకే, రైట్. నౌ సో బై దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ వీ కెన్ సే దట్ రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్, సో దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఈజ్ జెటా వాల్యూ నుంచి మనం సిస్టమ్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఏదర్ అన్డాంప్డ్ సిస్టమ్, క్రిటికల్ డాంప్డ్ సిస్టమ్, ఓవర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్, అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్. ఇలానే సేమ్ రూట్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి మనం రూట్స్ తెలిసినప్పటికీ కూడా we can conclude that system type. Okay guys, this is some basic idea about the second order system, I mean transfer function of the second order system.
In the next lecture, we will discuss individually in 4 cases about the response of the second order system. Clear? Thank you guys. Thanks for watching this video. See you in the next class.